Capital News tonight. An accident in Songea region causes the death of 13 people in Songea district. ACT party recommends that Parliament investigates 3 issues raised in the CAG report more in-depthly. And in sports, Baleke rescues Simba in match against Ihefu. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. 13 traders in Songea district, Ruvuma region have died and 2 have been injured after a Mitsubishi vehicle with registration numbers T800BXB that they were in overturned at a bridge and fell into the Njoka River on Ndongosi Namathui Road when they were coming from an auction at Ndongosi on the border between Tanzania and Mozambique. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anawapeni pole sana kwa msiba mkubwa ambao umetupata, lakini vile vile nimeongea na Mheshimiwa Makamu wa Rais Daktari Philip Isidori Mpango na Mheshimiwa Waziri Mkuu nimezungumza naye. Ini kamanda polisi wa mkoa pamoja na timu yake waliondoka muda huo. Chanzo cha ajali hiyo imetokana na ubovu wa barabara ambayo ilikuwa ina utelezi kutokana na mvua kubwa zilizonyesha na kusababisha gari hiyo kuteleza na kuangukia mtoni. Wito: Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linaendelea kusisitiza katazo lake la wananchi kutopanda magari ya mizigo. Na hivi tuliweza kupokea miili ya marehemu 13, 7 wakiwa ni wa kiume na 6 wakiwa ni wa kike, na umri wao ni kati ya miaka 20 hadi miaka 50. Kwa taarifa tulizonazo na jinsi tunavyoendelea nazo ni kwamba kulikuwa na baadhi ya majeruhi, walikuwa ni 2 na walipelekwa katika kituo cha afya pale Mpitimbi. The Alliance for Change ACT party has recommended that the National Assembly forms an appointed parliamentary committee to investigate in depth the 3 issues raised by the Controller and Auditor General of Tanzania with 2.2 trillion shillings that involve the Standard Gauge Railway SGR, including the loan terms from Standard Chartered Bank to the government, increase of project costs, as well as purchase of train locomotives and passenger cabins. Kawaida hoja kama hizi zinaenda PAC. PAC hoja zimetolewa April, PAC inaanza kazi mwezi Agosti. Halafu inakuja kutoa taarifa yake mwakani. Hoja hii ya manunuzi ya mabehewa ni nzito sana. Haipaswi kuusubiri mchakato huu mrefu wa PAC. Hoja hii inapaswa kuundiwa kamati teule ya bunge. Kwa hiyo tunamsihi Mheshimiwa Spika wa bunge aunde kamati teule ya bunge ya kuchunguza hili tu. Pia tunapendekeza muswada wa sheria wa bima afya kwa wote uandikwe upya ukizingatia mapendekezo yetu hapo juu, na sheria mpya ya NHIF itungwe ili kuimarisha mfumo ya huduma za afya nchini. Hoja nyingi za CAG kwenye fedha hizi zinahusiana na manunuzi. And over 33,000 residents from Lower Ubagwe and Ulewe wards in Kahama district have not had access to transport services for 2 days after heavy rains destroyed the bridge on River Ubagwe, which connects them to the main road that heads to Kahama district through Nyamilangano ward. Idadi ya wakazi tu ina watu 38,038. Hata tunawaipata hapa ni wananchi wanasumbuka sana. Hususan shughuli za kibiashara zile zinafunga.
mpaka watu wanavushwa kwa shilingi 10,000, 5,000. Kilali wananchi wanamsumbua usiku na mchana, hakuna namna ya kuvuka, hamna namna ya mawasiliano. Magari yaliyokuwa yanaenda huko yamekwama huko. Wananchi wangu wamepata adha kubwa sana, hasa wagonjwa, wajawazito. Hili sasa ifanyike haraka kwa udharura wake, kwa sababu unapoona maeneo barabara imekatika, hakuna mawasiliano, ina maana hakuna huduma yoyote hata ya wagonjwa kwenda kupata hospitalini. Huku hakuna hospitali ya rufaa wala kituo cha afya. The Prime Minister's Office's Disaster Division has provided aid including mattresses, blankets, buckets and mosquito nets to 1,400 residents affected by floods that occurred after River Ruvuma flooded Kivava village in Mtwara district, Mtwara region. Kwa jambo hili na kwa wakati huu wote lazima tukubaliane kama vile tuko peponi hapa. Hakuna kuibiana, kila mtu ni ndugu yako, akihitaji msaada mpe msaada ili tuvuke vizuri kwenye hiki kipindi hiki kigumu. Sasa najua kuna watakaoleta kupinga mambo. Wao waombe sasa hivi hapa hatutaki mambo ya kupinga. Nyie wote ni kusikiliza serikali inasema nini, viongozi wanasema nini, tunafuata. Sawa jamani? Sawa. Ninampongeza Waziri Mkuu na naipongeza ofisi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii wametuletea vifaa, magodoro, lakini kama hiyo haitoshi, kwa moyo wangu wa dhati kabisa nampongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mimi kama mbunge sijakuja mikono mitupu. Leo hii nimewaleteeni unga wa sembe wa mifuko ya kilo 5, mifuko wa 540. Tunashukuru mpaka sasa hatua tuliofikia, tunashirikiana vizuri na serikali. Sema tunashukuru kutokana tangia limetutokea jambo hili kubwa la Mwenyezi Mungu hadi leo tunaishi vizuri na serikali inatusaidia kwa hali na mali, usiku na mchana tuko wote, kutokana na afya, vyakula na mambo mengine tunasaidiwa. Tunashukuru kwa hilo mbele ya serikali yetu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Party has stated that it is not satisfied with the steps the President of the United Republic of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, revoking and dissolving boards in some institutions listed to have deficiencies by the Controller and Auditor General. Hasara hii ina mnyororo mrefu. Sio bodi ya shirika la reli peke yake. Mchakato wa kumpata mzabuni huyu na mchakato wa kuingia mkataba wa malipo yaliyohusu mzabuni huyu hayakuihusu bodi peke yake, yalihusu ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali wa wakati huo aliyekuwepo. Unknown farmers have invaded natural forest in Geita, Usindakwe and Lwamgasa reserves being managed by Tanzania Forestry Service TFS in Geita region, engaged in farming, livestock keeping and mining, which has caused significant destruction to the forests and is threatening the natural vegetation in the area. Ukiangalia kiuhalisia hali ya mazingira ina changamoto sana kwa ukanda huu. Uharibifu ni mkubwa sana. Zaidi ya 50% ya maeneo hifadhi yameharibika. Lakini tukasema tufanye katika kuadhimisha siku hii ya misitu duniani, tufanye tukio moja hapo ambayo ni la uhifadhi. Kwa maana gani? Tumepanda miti ya mpakani, ambayo miti ya mpakani ni ajili ya kudemarcate, kuweka alama. Hata mtu akija anajua kwamba kuna barabara sawa, lakini kuna miti ya mpakani. Hata inavyokuwa mirefu mtu akiwa mbali anakuwa anaiona. Kwa hiyo tumeshiriki hili swala ili tuweze kuhifadhi mazingira. Tukipanda miti tutapata mvua nyingi, hatutakuwa na ukame, lakini bado tutahifadhi uoto wa asili. Wafugaji na watu mbalimbali wanaoendelea kuharibu msitu kwa ajili ya kuwaelimisha, lakini na kuwapa taarifa kwamba kuna ujio wa mawaziri 8 wamepita, na kwa sababu hawajatoa maamuzi na Geita yetu inaweza ikawa kwenye awamu nyingine ambayo watapita, wanaweza wakapata maeneo ya kulima, lakini maeneo ya kufugia.
The government, in collaboration with Mkomazi Reserve, stakeholders in Same in Kilimanjaro region, have continued with a campaign to fight poaching at the reserve that is connected to Tanga region. This is to implement the directive by the president to increase the number of tourists throughout the country. Ni wape tahadhari majangili ambao wanafikiria kupitia ujangili wanaweza wakanufaika. Sisi kama serikali tumejipanga na tutahakikisha tunawashughulikia vilivyo kuhakikisha kwamba hawagusi tena hii hifadhi. Kwa hiyo nimetoa tahadhari hiyo. Hata pia filamu ya Royal Tour ambayo ilizinduliwa pia hiyo imehamasisha wageni wengi kuendelea kuitembelea hifadhi taifa ya Mkomazi. Wageni ambao wameona ile filamu wamehamasika, lakini pia wengi ambao wametembelea hifadhi zingine wametamani kutembelea hifadhi taifa ya Mkomazi. Na ina wanyama wazuri. Napenda kuambia wateja wetu wa benki ya CRDB kwamba unapotembelea mbuga ya Mkomazi, huduma zetu za benki ya CRDB ziko hapa. Kwa hiyo unafika na kadi yako ya benki ya CRDB, mashine zetu za kuchanja zipo. And the police force in Rukwa region has banned Bajaj drivers from learning how to drive through unofficial means, directing all motorists in the region to have driving certificates from registered driving schools so as to avoid accidents that can occur due to drivers' negligence. Ukijifunza mtaani, utajua kuendesha bajaji. Hiyo ulionayo. Utajifunza kuendesha, utajua kuendesha bajaji ile ulionayo au uliopanda. Lakini ukiwa driver, jamani, kuna mambo mengi. Kuna gari liko mbele yako, kuna gari liko nyuma yako, kuna gari liko pembeni, kuna mtembea kwa miguu, kuna mambo kibao barabarani. Tunawahitaji pia madreva wengine wote, madreva magari yote, magari makubwa na madogo, mabasi na kosta, gari zote za abiria na gari za mizigo. Tunawaomba walio na leseni klasi C na E wafike kituo cha polisi, wafike kwa ajili ya ukaguzi wa leseni klasi C na E. And residents of Dabalo village in Chamwino district, Dodoma region, have shared the loss they face once they began to traditionally farm fish at Dabalo Pond, which is in the village, while also asking experts to provide them with fish farming education. Changamoto kubwa hapa nafikiri ni chakula. Ndio changamoto ambayo kwetu sisi imekuwa ngumu kidogo. Kuhusu chakula imekuwa kidogo tatizo. Kwa unakuta unafuga samaki kwa juhudi kwamba sasa hapa, lakini ikifika kipindi kingine tayari unaishiwa fedha. Nafikiri serikali ingekuwa vizuri zaidi iweze kutambua kwamba hii hapa tunalofanya ni jambo zuri na ni ambalo linahitaji sisi wenyewe tuwe na maendeleo. Tupe nguvu ya kuweza kwanza waje wa support ili waweze kuchunguza, waangalie ni nini tatizo letu. Hii bwana tusaidia kama wavuvi kujikimu kwa mahitaji kidogo kwa ajili ya familia pale pindi unapoingia mtu kuvua. Kilombero district has launched a campaign to plant 3 million trees throughout all schools in the district, while also strongly warning some residents who've been involved in destruction of the environment that action will be taken against them. Na kila mwalimu awe na mti wake shuleni na nyumbani kwake. Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Waziri Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amezindua kampeni. Kazi yetu na lengo letu katika halmashauri hii ni kuhakikisha tunapanda miti 1,500,000. Kama wilaya tuna lengo la kupanda miche 3,000,000. Kwa shule hizi 143 kila mwanafunzi apande mti. Kilele cha wiki ya elimu, siku yetu walimu. Siku hii ni muhimu sana kwa walimu. Viongozi wetu wametupa motisha kwa kufanya vizuri, na sisi wenyewe pia tumekuwa tukishiriki michezo mbalimbali kuonesha kwamba walimu ni watu ambao wanainua fani mbalimbali. Kama tunavyoona maeneo yetu mengi huwa na uhaba wa miti. Miti hii katika uhaba wake
kutufanya tunapata majanga mbalimbali kama vile ukosefu wa vivuli katika maeneo yetu, na pia tunapoteza viumbe hai ambavyo hutegemea miti kwa malazi na kwa chakula. That's all for the national news. International news is up next. In international news, the Truth and Reconciliation Inquiry in Burundi has revealed that the first phase government in the country that was led by Micombero Michel funded the murder of the last king of Burundi, Ntare V, at the Kitega commando camp on April 29, 1972. Kifo cha Ntare wa tano kilipangwa kwa ufupi. Kupindua ufalme kulipangwa na kuliandaliwa, na hata mauaji yaliyosambaa nchini kote na kuwakumba Wahutu wengi waliokuwa kwenye orodha na kuwapokonya majumba, magari, akaunti kwenye benki vilipangwa, sababu kwa mujibu wa nyaraka tuliokuwa nazo zaonyesha kuwa yalipangwa. Concern has spread in Kenya after 3 people were killed by invaders in Samburu, despite Kenya Defense Forces setting up camp in the area to seek out the criminals. Kukasirika ile ya moyo kabisa. Hivi kwamba watu wengine wanasherekea leo Easter na sisi tunasherekea maiti na kifo mbele ya macho yetu. Nataka kusema kwamba tumepoteza watu wengi tangu operation tangazwe. Na sijui ni kama operation imekuwa operation na kuja kutangaza maiti katika nchi ya Samburu na vitongoji vyake. Lakini sisi naona sijawahi kuona maneno kama hii. Sababu sasa sisi ni kupotesha watu. Operation hii imepotesha watu zaidi hata bila alikuwa hatuna silaha. Nafaa tu turudishiwe ile silaha, uacha sisi wenyewe tujitetee, kwa sababu sasa mambo inakuwa ngumu hapa. Hatuoni ile operation inasemekana iko hapa. Watu ni kuingiza saa 11 wa manyumba na ifuatwe na adui. Sasa sisi nataka serikali atuangalie wala aturudishie bunduki kama mbeleni, tujitetee. Kwa sababu sasa maneno yanakuwa ngumu, wakati watu nafurahi sisi ni kwa sababu maiti. Ile watu tumepoteza ni wengi kuliko wale ambao walikuwa hata tunakabiliana na mapokoto. Sijui sasa tutafanya nini? Tupewe silaha, wacha sisi tujitetee. Kwani pokota bana watu wananyang'anywa bunduki kama sisi bila tumeng'anyang'anywa? Hawa natoa bunduki wapi? Hakuua watu usiku na mchana. And French rescue workers have found 2 bodies in the rubble of buildings in the southern city of Marseille that collapsed in an explosion. Judicial authorities will identify the victims. Firefighters shared on Monday and also noted particular difficulties in searching for missing residents. Authorities had previously said that 9 people were believed missing after Sunday's explosion, which did destroy 2 residential buildings and caused the third to partially collapse, with the cause of the blast still unknown. And that is the end of the international news. Business news is next after this short break. In sports news, 2 late goals from John Baleke have rescued 3 points for Simba against Ihefu in the NBC Premier League in Mbarali. Baleke, who has been prolific in recent games for the Msimbazi club, scored the only 2 goals of the game in the 84th and 86th minute.
And the national athletics team has continued with preparations of javelin and low jumps, with the coach saying there is improvement in the squad. Na kama mnavyoona anaendelea na mazoezi, na tunaamini kwamba zoezi hili ambalo anaendelea nalo mpaka mwisho wa wiki hii basi atakuwa mahali ambapo tunaweza kusema yale mazoezi ambayo tumewapa yatakuwa yameonyesha effect yake. Kwa hiyo leo ni Jumatatu, tunaendelea tena Jumatano na Ijumaa tutafanya time trial kuangalia mazoezi tuliowapa vijana wetu tumefikisha wapi. Jua ni kali kwa kweli, kwa kusema kwamba jua ni kali kweli, lakini sasa kwa Dar es Salaam hakuna namna, lazima tufanye mazoezi tu, na lakini kwa mita 100 haina effect sana. And Gator Gold FC have done their last training ahead of their Premier League encounter with the KMC tomorrow. Mapungufu yalitokeza kwenye game ya Yanga, mwalimu ameshafanyia kazi na benchi zima la ufundi wamefanyia kazi. Kwa hiyo tunaenda kucheza mchezo mzuri na KMC. KMC ni timu nzuri, tunaiheshimu, lakini sisi tumejipanga kupata matokeo zidi yao. Sisi uwanja wote tunacheza, hatusumbuliwi na uwanja wote kwa sababu wachezaji wote wameshawahi kucheza viwanja hivi, wala sio mara ya kwanza. Hata kama kucheza katika timu ya Geita, lakini kwenye timu iliyotoka amewahi kucheza kwenye nyasi bandia. Lakini timu kama Geita Gold ni timu imejieneza kila eneo, magolikipa wako wengine watafanya kazi, na naona ni game muhimu kwetu juu ulivyoona jana timu zingine zimefunga, sasa inabidi na sisi tutafute pointi 3 juu kulikava kurudi nafasi yetu. And that sports item ends our news bulletin for tonight. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Tune in to Business Edition and meet business leaders and experts who keep you informed on business and economic developments taking place in the country, such as tourism, construction, energy, transport, mining, agriculture, communication, banking, real estate, and more. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. only on Capital Television.